Good morning. Welcome to AdaDeranaEducation, the English Council, and we are talking about future tense these days. One of the points I brought in yesterday and day before was you need to feel the tense, otherwise you're not going to learn anything, right? It's going to be a burden for sure if you don't feel the tense. Feel the tense කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් කිව්වොත් මම ඊයේ පන්සල් යනවා කියන්නේ මම ඊයේ පන්සල් ගියා. ඊයට මම ගියා මැච් කරා. ඊයේ යනවා කියන්නේ නැහැනේ, right? ඊයේ යනකොට that's a different story. When I was going, ඊයේ යනකොට that is when I was going. That's in English, right? We will be talking about these things later. කීයටවත් අපි යනවා ඊයේ යනවා කියලා කියන්නේ ඊයේ ගියා. So you feel it, right? Okay, you're making a mistake if you are using this ඊයේ and යනවා. You know that, you feel it. So in English also, if you expose yourself to correct English, let's say movies, songs and good English YouTube channels and some nice documentaries. If you expose yourself, exposing means if you listen to them, you watch them, you like be with them and you learn from it. If you like do that, you'll learn proper English and you'll also feel the correct way of using English. Because tenses, you cannot limit tenses to a book. It's not a book. Yes, of course, you can buy the book of Chaplin and you can do a lot of activities. Again, a part of learning grammar is about doing activities, right? You learn a certain structure, you keep on practicing that same structure for several times until you get hold of it. Then you will get hold of it, but when you are using it in your conversations or your day-to-day correspondences, may it be writing, it may be speaking, you need to feel the tense. When you feel it, the moment your brain wants, the moment you make a mistake, your brain will tell you that's wrong, that's not the correct way. You need to like rephrase it or reterm it and tell it properly. මේක වෙනවා අනිවාර්යෙන්. දැන් සමහර වෙලාවට අපි කතා කරනකොට වෙන්න පුළුවන් මේක foreign language එක and even in Sinhala also we make a lot of mistakes. So you don't have to worry about English because English is, for some of us, is the second, for some of us, is the third. So don't worry about it. කතා කරන්න. හැබැයි කතා කරනකොට සමහරවිට brain එකෙන් කියනවා මේක වැරදි, මේක මේ විදිහට හදාගන්න. That's wrong. ඒ feeling එක ගන්න නම් tenses කියනක ඔයාලට දැනෙන්න ඕනේ. මෙතනට දැනෙන්න ඕනේ. හොඳට ඇතුළට දැනෙන්න ඕනේ, right? So we are trying to give you that taste of English tenses through this program. That's the task we are doing. Like that's the task that we've undertaken these days. So we are starting with the basics. We actually started with the basics and we are still on the basic sentence structures using simple sentences to talk about the tenses, learning tenses. I think මේව ඇතුලේ පොඩි කියලා දේවල් තියෙයි. උනට පොඩි නෑ කිසිම දෙයක්. පොඩි දේවල් තමයි අන්තිමට ලොකු වෙලා ඔය ඔයගොල්ලෝ although even though ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න කලින් ඉස්සලා පොඩි දේ හරියට ඔලුවට දාගෙන ඉන්න. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේක දාන්නේ කොහමද අරක දාන්නේ කොහමද, right? ඒවට කලින් අර පොඩි sentence structures හරියට tenses ඇතුලේ ගෙනියන්න හොඳට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න, right? So as we are talking about will and not only will, we are talking about future. And we had going to structure, will structure and present continuous coming and talking about the future sentence constructions. We were talking about the differences between will and going to. It's not the same will. When it stands with the going to, you have a difference between these two sentences. We were talking about it. If you missed any of our lessons, you can watch us on YouTube, AdaDeranaEducation. The English Council Phase 3 එකේ ටුෂ් ගාලා ගිහලා බලන්න ටෙලිකාස්ට් වුණාට පස්සේ එදාම YouTube එකේ අපේ program එක යනවා. Right, okay. So as we're talking about future and will specifically, we can use will to make promises. Do you make promises? පොරොන්දු දෙනවද? පොරොන්දු දීලා තියනවාද? පොරොන්දු දෙනවා නම් ඔන්න පොරොන්දු දෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. Because making promises is something that we need to do in our day-to-day correspondences. So let's make promises now.
සමහර අය නම් පොරොන්දු දෙන්නේ නැහැ. උනට සාමාන්‍යයෙන් අපි පොරොන්දු දෙනවා කියලා කියන්නේ මම කියන්නේ අර කසාද බඳිනවා වගේ දුකේදී සැපේදී විපතේදී සැපතේදී ලෙඩ දුකේදී සුව සැපේදී ඔබ සමග මම වසමි එහෙම පොරොන්දු නෙමෙයි. But I mean in day to day life you tell things like හරි මම ඔයාලට උදව් කරානම්කෝ හරි මම ඔයාලට ඒ සල්ලි හෙට දෙන්නම්කෝ ඒ වගේ. හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පොරොන්දු කිව්ව ගමන් ගෑනු ළමයා පිරිමිනවා නේ මම මැරෙන්නකම් ඔයත් එක්කම තමයි ඉන්නේ. ඔයාගේ මූණ දිහා බලන්න තමයි ඉන්නේ. එහෙම පොරොන්දු නෙමෙයි මං කියන්නේ right. ආදර පොරොන්දුත් තියෙන්න පුළුවන්. ඔය අතර කඩවුණු පොරොන්දුත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒව නෙමෙයි. But in general මං හෙටවව බලන්න එන්නම්. හරි. මං එක හෙට ගෙනල්ලා දෙන්නම්. right. ඒ සල්ලි ටික හරි මම නිසුමනවට දෙන්නම්. These are like promises right. Not මේ අර අපි කියන්නේ නේද අර පල්ලගගේ එහෙම promises නෙමෙයි. But yeah I mean you promise something. You like tell something which is in the future. ඔයා ඒක කරන්න. So you use will. Basically you use will when you are talking about certain these types of sentences you construct, right? I'm putting an example. We are going to take a singular sentence and I'm going to answer one of your questions that you've asked. මේ sentence එකෙන් පළවෙනි එකේ මම උගන්වනවා. ඊටු ටික ඔයගොල්ලන්ට මාත් එක්කම සිංහල එක construct කරගෙන යන්න පුළුවන්. So don't get me wrong. I'm not teaching you to translate word to word. Okay, සමහර අය translate කරන්න දක්ෂයි. Look at the screen. I ඔයාට you ඒ නම් that සල්ලි නම් money හෙට නම් tomorrow මෙහෙම කරනවාද ඔයගොල්ලෝ right ඉතුරු ටික දෙන්න දන්නේ නැහැ මොකද වෙද්දි දෙන්නම් ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ඒ වගේ හිර වෙනවා වගේ කියලා තේරෙනවනේ I you that money tomorrow right give උත් දාන්න පුළුවන් දෙන්නම් කියන්නේ give okay right මේක වැරදි ඉන්නේ ඉංග්‍රීසි වල you know that right look at the screen I you that money tomorrow give I you that money tomorrow give මේක තමයි හරියටම word to word translate කරොත් එන්නේ this is wrong right I is of course correct right I is of course correct because anyway your English sentences start with a subject it can be a pronoun I we you they he she it or it can be a gerund form එකක් කියන්නේ verb ing form so verb එකේ ing form එක තියෙන reading understanding learning ඔය වගේ ing form එකකින් sentence එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් because it acts as a noun or it can be a person's name thing city ඕන එකක් වෙන්නත් පුළුවන් right ඒතර noun එකකින් අපි පටන් ගන්නෙ right එතකොට I එකෙන් පටන් ගන්න එක හරි but ඉතුරු ටික වැරදි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකද basic sentence structure එක මම ආයි පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න කියලා හිතුවා. You have SVO subject verb object subject verb object subject verb object. එතකොට subject verb object නම් ඔයගොල්ලෝ දැන්ටමත් දන්නවා subject එක I ඒක හරි මමනේ දැන් මේ වැඩේ කරන්නේ. That is the subject cut through right the person who is doing the action I right I මොකද මේකේ තියෙන verb එක ඔයාට හිතෙන්නේ what's the verb this is the subject right very good what's the verb මම ඔයාට ඒ සල්ලි හෙට වෙද්දි දෙන්නම් very good දෙන්නම් can you see the verb මම කරන්නේ දෙන්නම් හරි so I give right subject verb object right ඒකට යන්න කලින් මම කියන්නේ I give කියලාද මෙතන කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක යන්නේ මම හෙට වෙද්දි දෙන්නම්. This is in the future. හෙට වෙද්දි. It's like a promise, right? හරි මම ඔයාලට හෙට වෙද්දි දෙන්නම්. හෙට වෙද්දි. ඔන්න ඔය වෙද්දි දෙන්නම් part එක, right? තමයි ඔය will එකෙන් එන්නේ, right? It's in the future. It's in the future. So හෙට වෙද්දි දෙන්නම්. ඔන්න ඔය promise එකනේ දැන් ඔතන තියෙන්නේ. Right? ඒ promise එක තියෙන්නේ දෙන්නම්. Right? I will give. Look at the screen. What are you going to give? I will give. කාට දෙන්නේ? I will give you. Right? I will give you what? What are you going to give? ඒ සල්ලි. ඔයා දෙන්න යන්නේ ඒ සල්ලි. I will give you that money. I will give you that money. So usually when you have a time word
right time word එකක් කියන්නේ අපි දැන් මම කිව්වා හැම කතාවකම ගොඩක් වෙලාවට අපිට හෙට අද අනිද්දා ඊයේ පෙරේදා time word එකක් තියෙනවානේ අනිත් සතියේ ඊළඟ අවුරුද්ද තියෙනවානේ time word එකටනේ අපි match කරන්නේ tense එක. So සාමාන්‍යයෙන් these are called adverbs. මේවට කියන්නේ adverbs ක්‍රියා විශේෂණ තමයි because we are talking about when this action is happening. සාමාන්‍යයෙන් කාලේ වචනේ අපි දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගට මැදට නම් එන්නේ නැහැ කොහොමත් as you can see here in the first sentence tomorrow කියන එකනේ අපි කවදාවත් I will give tomorrow you that money එහෙම කියනවා හරි අඩුයි right මුලට දාන්නත් පුළුවන් right මැදට නම් සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මේ adverb එකක් එන්න හොඳම තැන අග right අග මුලට ආවත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් tomorrow I will give you that money no problem ඒකත් තව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අගට දැම්මම ඒක ලස්සනයි sentence එක flow වෙනවා. I will give you that money tomorrow. I will give you that money. So I will give කියන එක ආවේ ඇයි? මේක promise එකක් නිසා හෙට වෙද්දි දෙන්න. මං හෙට දෙනවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. right? හෙට වෙද්දි දෙන්න. right? මම නිකන් දෙනවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. මං සල්ලි දෙනවා. ඔයාට මම සල්ලි දෙනවා මම ඔයාට සල්ලි දෙනවා එහෙම නෙමෙයි මම ඔයාට හෙට වෙද්දී ඒ සල්ලි දෙන්න ඔයා පොරොන්දුවක් ආකාරයෙන් දෙයක් කියනවා right so if I give you another example oh can't see it right if I give you another example yes okay right here's another example right ඔයා කියපු දේ මම කාටවත් කියන්නේ නැහැ. ඔයා කියපු දේ මම කාටවත් කියන්නේ නැහැ. right ඔයා කියපු දේ. ඔයා කියපු දේ මම කාටවත් කියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද ඔක නිකන් පොරොන්දුවක් වගේ කියලා? පොරොන්දුවක් ආකාරයෙන් කියන දෙයක් නේ. මේක අර මම පොරොන්දු වෙමි එහෙම එකක් නෙමෙයි. මම ඔයා කියපු දේ කාටවත් කියන්නේ නැහැ. it's like a promise. මම ඔයාට කියනවා මම පොරොන්දුවක් වගේ දෙනවා. මේක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා බ්‍රේක් එකේ දී හිතලා එන්න අපි බ්‍රේක් එකෙන් පස්සේ කියන විදිය බලමු. Welcome after the break and you're with AdaDeranaEducation, the English Council, and we're talking about these common promises we make in our day-to-day life. Not in marriage, even in your like marriage promises or even if you're promising something, if you're making promise to your spouse or partner, you can use the same structure, no problem. But if you tell something as a promise, you use will when you construct the sentence, right? So we did the first one. It was, as you can remember, it was before the break. So if you missed it, you can watch us on YouTube. And yes, YouTube, AdaDeranaEducation, the English Council, Phase 3. You can watch the lessons on YouTube and learn from it. We're talking about future tense these days, right? So first one, mama oyate salli heta veddi dennama, as in a promise you say this, right? So I will give you that money tomorrow, right? Next one. මං එතනදි කිව්වා මං බ්‍රේක් එකට කලින් කිව්වා word to word translate කරන්න එපා. word to word translate කරාම හරියට structure එක එන්නේ English structure එක ඇවිල්ලා subject verb object එක සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ අන්තිම හරියට. ඉතින් adverb එකක් tomorrow, yesterday, today වගේ වචන තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒවා යන්නේ තගට වගේ තමයි. ගොඩක් වෙලාවට. right? මුල මැදට නම් දාන්නෙම නැහැ. right? හරි අඩුයි දානවා. ඒ කියන්නේ මැදට අර conjunction එකක් ඇවිල්ලා තව sentence එකක් ඊට පස්සේ තව clause එකක් තියෙනවා. It's a different story. Otherwise, just in one sentence, you usually use the adverb of time, which is tomorrow, yesterday. මේවත් adverbs තමයි. අගට දාන්නේ. And then you start the sentence with I. That's normal. right? හරි. දැන් බලන්න second එක ඔයා කියපු දේ මම කාටවත් කියන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මේක subject එක පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ද හොයාගන්න. මේක action එක කරන්නේ කවුද? පොරොන්දුව වෙන්නේ කවුද? එහෙනම් යාගෙන්නේ පටන් ගන්න ඕනේ. තේරෙනවනේ? ඔයාද මමද? දැන් සමහර කාට හරි විතෙන්න පුළුවන් ඔයානේ. නෑනේ ඔයා නෙමෙයිනේ මමනේ කාටවත් කියන්නේ නැත්තේ. right. දැන් මේක පොරොන්දුවක් නම් I
කොහොමද කියන්නේ? මේක පොරොන්දු. මං කාටවත් කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් I will not. I will not. එහෙම නැත්නම් I won't. I won't tell anyone. මං කාටවත් කියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් negative sentences වල, right? Negative sentences won't, don't වල එන්නේ anyone. ඒ දෙන්න match වෙනවා. සාමාන්‍ය, right? Negatives වලට දාන්න අපි anyone. I won't tell anyone what you told me. මේක සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක ටිකක් ලොකුයිනේ කියලා. What you told me කියලා කියන්නේ ඔයා කියපු දේ. What you told me. දැන් මම මේක ඉගැන්නුවේ ඔයගොල්ලන්ට මේක උමනා වෙන්න පුළුවන් මේ structure එක. කටට හුරු කරගන්න. What you told me. What you told me. I will not or I won't tell anyone what you told me. ඔයා මට කියපු දේ මම කාටවත් කියන්නේ නැහැ. What you told me is ඔයා මට කියපු දේ. ඒ part එක වෙනම හිතන්නකෝ. මේ part එක. Right, look at the screen. ඔයා ඒ part එක වෙනම හිතන්නකෝ. Right, මේ part එක වෙනම හිතන්න. What you told me කියන්නේ ඔයා කියපු දේ. මේක තමයි පොරොන්දුව. I won't tell anyone. This is the promise. I won't tell anyone. ඔයගොල්ලෝ මේකට I will never tell anyone කියලා දාන්නත් පුළුවන්. I will never දානකොට you are emphasizing on that not. ඔයා ටිකක් බර කරලා කියන්නෙම නෑ. I will never tell anyone. I will never. I won't tell anyone. Again කියන්නේ නැහැ තමයි. But I never එකකින් දෙයක් පුට නිකන් බර පුට very I will never. සමහරවිට ඔය never ගගා නෑ කියන මිනිස්සු තමයි කියලා හැමතැනම කියන්නේ. That's a different story, right? Okay. So let's look at the third promise. මේ promise කියන්නේ promise කිව්වට අපි කරනවා අනාගතයේ කරන දෙයක්මයි මේ තියෙන්නේ. නමුත් අර නිකන් මම පොරොන්දුවක් දෙන ආකාරයෙන් තමයි මේ කතාව අපි කරන්නේ. right. මං ආපු ගමන් ඔයාට call කරන්න. right. මං ආපු ගමන් ඔයාට call කරන්න. මං ආපු ගමන්. right. කවුද call කරන්නේ දැන්? right. I'll call you. ඒකනේ පොරොන්දුව. I'll call you. මං ඔයාට call කරන්නම්. I'll call you. Right? ආපු ගමන්. This is the time. මෙන්න තියෙන time word එක. ඕවගේව තමයි ටිකක් අර pick කරන්න අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මං ආපු ගමන්. I'll call you when I get home. When I go home කියමුකෝ. When I go home. මං ආපු ගම මං ගෙදර පොඩ්ඩක් එතනට ඇඩ් කරා මං ගෙදර ආපු ගම right when I come කියලා කියන්නත් පුළුවන් no problem when I come I call you when I come මං ආපු ගම when I come I'll call you when I come මේක තමයි පොරොන්දුව I'll call you මං ඔයාලට call කරනවා I'll call you when I come or I'll call you when I go home මම හැමදාම ඔයාට ආදරේ කරන්නම් මම හැමදාම ඔයාට ආදරේ කරන්නම් දැන් පිරිමි ළමයිට සමහර වෙලාවට කියන්න ඕන වෙන එකක් වෙන්න පුළුවන් නේද මේක? කොහොමද කියන්නේ? පිරිමි ළමයි විතර නෙමෙයි ගෑනු ළමයිට උනත් කියන්න පුළුවන් right. කවුද ආදරය කරන්නේ? මම. So මගේ පොරොන්දුවක්. මොකද මේක තමයි පොරොන්දුව කරන්නම් කියලා. I will ඔයගොල්ලන්ට I will එක as you know you can contract it to I'll. I will මොනවාද කරන්නේ පොරොන්දුව මොනා කරනවයි කියලාද? I love you. I love you. Now you have a time word. Now pick the time word. Right? Now pick the time word. What is the time word? Hamadama. Hamadama. I will love you forever. I will love you forever. I will love you. I will love you forever. Mang oyata hamadama adare karana. Here you have the time word. Right? I'll love you forever. පේනව නේද? ටික සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි වලට යනකොට word to word translate කරන්න ගියොත් ඔක ගොඩාක් වර්ධිනවා. I forever you love I forever you love නිකන් ටිකක් ඒ විදිහට නෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. මේක හරියට තේරුම් අරගෙන අර I will love you හැමතිස්සෙම subject එකට පස්සේ verb එක ඊටු rest of the sentence ඊට පස්සේ එන විදිහට දාන්න පුරුදු වෙන්න. Right. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාට උදව් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාට අනිවාර්යෙන් උදව් කරන්නම්. මම ඔයාට අනිවාර්යෙන් උදව් කරන්නම්. කාගේද පොරොන්දුව? මගේ. right? මොකද්ද කරන්නේ verb එක? උදව්.
right? කාටද කරන්නේ? ඔයාට. So let's construct the sentence. I will help. I will help you. ඔන්න basic sentence එක. I will help you. තව වචනයක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වැඩිපුර තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. You can stop here. I will help you. I will help you. අනිවාර්යෙන් I will help you for sure. I will help you for sure කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. I will help you for sure. Don't worry, you start it. I will help you for sure. Let's say your friend is really worried about the course that he is planning to start. And he comes to you and say, Rukshi, I'm so worried. I don't know how I'd do this because it's very difficult. And now he's complaining. And you say, don't worry, at the time of speaking, right? Don't worry, I'll help you. Okay, I'll help you for sure. Don't worry, you start it video. You start it. I'll help you for sure. I'll help you for sure. I'll help you for sure. තාම උදව් කරලා නැහැ. හැබැයි ඉස්සරහට කරන්නේ ඔක පොරොන්දුවක් විදියටනේ දෙන්නේ අනාගතයේදී. ඉතින් මේ වෙලාවට අපි සාමාන්‍යයෙන් going to දාන්නේ නැහැ. අපි දාලා will දාලා තමයි කියන්නේ. right? පොරොන්දු වෙනකොට. right. තව පොරොන්දුවක් තියෙනවා. මේ වගේ පොරොන්දු ති සාමාන්‍යයෙන් දෙන්න වෙනේම තියෙනවානේ. right. මම ඔයාට ඒ සල්ලි හෙට වෙද්දි දෙන්නම්. මම ඔයාට ඒ සල්ලි හෙට වෙද්දි දෙන්නම්. Oh, I've had the answers. right. okay, I'm going to show you again. You will see the answers because this is like really untidy. මේ ටික ඕන ඔයගොල්ලන්ට ලියා ගන්න පුළුවන්. I will give you that money tomorrow. I will give. ඔයා කියපු දේ මම කාටවත් කියන්නේ නැහැ. I won't tell anyone what you said or what you told me කියලා දාන්නත් පුළුවන්. I won't tell anyone. මම ඔයාට call කරන්නම්. I'll call you. I'll call you when I get home. මම ඒක පොඩ්ඩක් add කරලා තිබුණා තන්ට. මම හැමදාම ඔයාට ආදරය කරන්නම්. I love you forever. I love you forever. මම ඔයාට අනිවාර්යෙන් උදව් කරන්නම්. I'll help you for sure. I'll help you for sure. I'll help you for sure. ඔයා subject එකත් එක්ක ඔයා හරි ඔයා දැන් පොරොන්දු දෙනකොට කාට හරි මමනේ පොරොන්දුව දෙන්නේ. මම පොරොන්දු දෙනකොට will දාලා verb එක දාලා ඔයා කරන action එක දාලා ඔයාට පොරොන්දු දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කාලයට වචනයක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ හෙටද අනිද්දාද අනිත්සුමානේද පස්සේද ඒක දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අගට. Can you see the question? Will or shall? මේ ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා නැත්තම් මට ප්‍රශ්නයක්. Because usually this is a question any student will get when they are learning about future tenses. අහලා තියෙනවද shall කියන වචන ගැන? Shall? අහලා තියෙනවද shall? නෑ අහලා නෑ? right okay. shall කියන එක ඕනෙක් කෙනෙක් අහලා නැති වුණත් මම ඒ කියන්නේ මුකුත් හිතන්නේ නෑ. මොකද shall කියන එක සමහර වෙලාවට කාට හරි කියන්න පුළුවන්. English language එකේ අයින් වෙලා යන modal verb එකක් නේ කියලා. right. ඉතින් මේ shall කියන verb එක ගැන අපි කතා කරමු will කියන auxiliary එකයි shall කියන එකයි will වෙනුවට අපිට shall දාන්න පුළුවන්ද? ওই ප්‍රශ්නයක් සමහර අය අහනවා. මොකද්ද මේ shall කියලා කියන්නේ? ඔය කියන අපිට shall ඕනම subject එකක් එක්ක use කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රශ්න අපිට තියෙනවා. මේ අපි හෙට දවස පටන් ගන්නෙ මෙන්න මේ question එකෙන් will or shall. Let's talk about it tomorrow but you can make promises today. කාට හරි පොරොන්දු දීදී යන බොරු පොරොන්දු දෙන්න එපා because if you make a promise, you need to stand by it, okay? So, make a promise using your will structure, very easy. Not using going to, you don't use going to when you're making promises. You only use will when you're making promises. Make promises and tomorrow we are going to talk about will or shall in sentences in detail. Have a good day.